What are you preparing for us, Dolly, today? Today we are going to make ice cream. Okay, please share the ingredients. We need milk, sugar, corn flour, vanilla essence and milk powder. Okay, let's prepare. Ready? Yes. We need to pour 1 cup of milk. 1 tablespoon of corn flour. Half cup of sugar. Mix it properly. Then turn on the gas. Till the milk gets thickened, I'll sing a song for you. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో, తప్పు లేదు ప్రేమలో. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో, తప్పు లేదు ప్రేమలో. వేల వేల వెన్నెలంత మీద వారి వెలుగునంత, మోయమంటే నేను ఎంత రే. Now it's boiled thoroughly, so let's pour into the mixer. Add a few drops of vanilla essence. And add a packet of milk powder. Grind in the mixer jar. And add it in the bowl and refrigerate for 6 to 8 hours. After 6 hours, our yummy and delicious vanilla ice cream is ready. Let's take the review of my brother. Wow, it's so delicious. Thank you so much. Bye bye.